Mama. Umalis. So now, let's have a recall. Compound nouns are nouns that are made of with two words combined together to form a new one. Oh, okay. So these are two words that are joined without any meaning behind? Oh, no. That isn't what I'm trying to say. Huh? Wait, I cannot understand it. Could you please repeat it again, ate? Again, in simpler words, compound nouns are nouns that are usually joined by two words with also a new meaning behind it. Oh, I can understand it now. Thank you, ate. Always. Selin, is it true? He's so afraid to the animals. Why would you do that? Eso? Afraid to the animals? Yes, I heard it. Somewhere. Who's Eso? No, I mean I heard it. Sunday school teacher. Ah, you must misunderstood your teacher. He saw from the Bible. He is a hunter. That's why he prayed for animals to provide food for his parents and brother. He prayed for animals means he hunts for animals, not prey. Tignan mo kung dumating na si Mama. Ha? Kako, tignan mo kung dumating na si Mama. Kasi alam mo mamaya pa eh. Para mamaya. Ano ka na? Para mamaya pa man. Huwag ka na? Tawag na? Nung? Bawal pre. Ha? Panalo tayo pre. Ano ba't mo ginaganyan pre ngayon pre? Dapat ako ang kasama mo. Wala ka na. Wala. Pag ako nag-solo pre, maghahanap ako ibang ka-5 man. Oo pre. 5 man? Bakit? Bakit na? Nakakutal ka pa. Wala, pre. Sige mga, sali ka na mamaya. Kaya nga mamaya. Sali. Tanggalin mo isa sa inyo. Oo. Hindi ko nasaklan nyo. Oo. Okay, man. Sige, pre. Mamaya, tawagin mo ako. Okay, okay. Kaya na ata. Okay. Panis. Oh, kapatid, balita ko madami nangyayari sa school mo. Mga chismis lang yun, kuya. Hindi yun totoo. Sure ka ba dyan? Opo, kuya. Sure ako dyan. Kaya chill ka lang. Ay, wait lang. Asa pala sila, mama? Ha? Ang sabi ko, asan ba sila, mama? Ah, okay. Hindi ko alam. Eh, ano yung nilalaro mo? Minecraft. Ha? Ay, Roblox pala to. Sorry. Alam ko kasi. Pareho din kasi yung ano yung tsura. Pareho silang may pa-box. Pero, angas boy. Try mo. Sige, sige. Ano yun, boy? Eh, Car. Ano doon? Sino yung napanood mo? Ang pinapanood mo? Spider-Man. Mukhang maganda par, panood nga. Pero tanggalin nyo, manonood ako eh. Sali ako na. Huwag ka na par. Pang dalawahan. Kaya makasim ka na. Mamaya na lang panoorin mamaya. Ay, yun! Ano ang ginagawa? Ano pinapanood nyo? Wala pa. Huwag ka na, mamaya na. Huwag kayo magulit. Hindi ko na mapanood. Hindi ko na mapanood tayo. Hindi pa. Ha? Boy, spoiled kita. Wag. Nananap pa ako. Napagulo pa. Spoiled ka yan boy. Kanina inaano ako eh. Mamaya tayo mag-alak manonood. Boy, spoiled mo ba inaano